Der Rauching schwer über der Wust, als where der Himmel selbst einschweitert von allem, was bald gestehen word. Niemand und damals, das ein Einzigentscheidung eines Manns das Schicksal eines ganzen Stamms verändern wird, das dieser Mann 7 Jahre später mit Augenwaller furcht stannen das unfassbar Erleben sollt. Es begen mit einem Fund, der die Welt hat entzweien können, schwarz, reich, gierig flackern im Licht der Benson. Samrucker stand damals naïtiv in einer schmalen Felsspalt, als der Jahre auffiel. Scharf, metallisch, fremd. Sein Finger glitten über den dunklen Fleck, als Seance, Wuster, das dies kein gewöhnlicher Boden war. Es war Apache-Land. Unantastbar. Heilig. Doch die Welt de wilden Westens kümmert sich nicht Heiligkeit. Sam hort das Fernhufgetrappel, lang beaver die Reiter sichtbar worden. Die Apachen kamen lotlos nachher, Sam spurt die ans Panonium nacken. Doch anstatt Pfeilen oder Drohungen empfingen in Ernst Blick schweigen, das Schwerewag als Jedsgur. Der Stamseltest, Taza, trat vor. Sein Augen waren wie fewer unter Sam Wust, das jeder Schritt falsch genigwer, in einer Tragedie zu enden. Taza nicht sich zu der Felsspalt hinab, beruht den dunklen Fleck Schloss die Augen. Dan hab den Blick. Dies gehort der Erde, sagt ruhig, aber scharf wie Messer. Nicht dir nicht uns nur der Zeit. Sam fühlt einen Kloß im Hals. War nicht Hierhergemen, zu stehlen. War nur Geolog, Sucher, einer, der sich von der Wahrheit de Boden zernart. Doch was nun wust, war grosser als jede Entdeckung seines Lebens. Hat in Reich machen können. Reichgenig, Hauser, Lander, Violite sogar Staten zu kaufen. Aber in den Augen der Apachener Konter etwas, das grosser war als Reichtum. Respekt. Erde. Geschicht. Ich word nix tun, sag Sam. Was ich gesehen have, blight zwischen uns. Taza mustard in lang, fast qualen lang. Dan nicht Ein einziges Mal. In dieser Sekund, still kraftvoll, word Sam zu dem Mann, den die Legenden später den Weismann, der Verzichtet nennen worden. Verliest das Land. On ein Probe, on Wort. Ließ die Stelle unmarkiert zurück. Urging. 7 Jahre Virgingen. Sam arbeitet in Minnen, in Staten, in Schurflagern, die nach Schweiß, Hoffnung in Tascherschung Rocken. Nirgends fand etwas, das auch nur anerhörend in den Fund auf Apache-Land Herrenrate. Word alter, stiller, oft fragter sich, ob damals ein Torheit begangen oder die beste Entscheidung seines Lebens getroffen hat. Eins abends, im späten Herbst, als der Wind über die Holzwand seiner Abgelegen Hutklagte, horter Schritt. Willi Schritt. Zu viel, friedlich zu sein. Griff instinktiv nach seinem Gur, doch beaver in heben konnte, sah durch die Fenster. Einleine Reitern, Silhouetten vom Mondlicht angeschnitten, Kriegsbummelung auf den Gesichtern, Federn im Haar, Lanzen in den Händen. Ringsum stellten sich auf, schweigend, unheimlich, uralt wie Schatten einem vergessenen Zeitalter. Sein Hers Rast. 7 Jahre hatten in nicht aufsucht. Warum jetzt? Die Reiter machten einen Kreis sein Hut. Kein Ruff. Kein Riff. Nur Diocese tief, drohen schweigen. Sam trat vorsichtig hinaus. Hab die Hand wenig, nicht in Schweisch, sondern in Anerkennung. Dan auf nicht sich der Kreis. Taza trat vor. War alter geworden, doch sein Blick war so scharf wie damals. Doch jetzt lag etwas darin, das Sam erschuttert, erfurcht. Trauer. Etwas, das wie bit außer. Du hast damals die Erde verschont, begen Taza. Du hast verschont. Jetzt ist die Erde in Gefahr. Were sind in Gefahr. Sam verstand nicht. Was ist geschehen? Taza wants sich Ein junger Apache trat vor, alter als 20, mit einem Blick so hart wie Stein. Taza du tiet auf in. Das ist Nantan. Mein Enkel.
UND zurückgekehrt mit einem Zeichen, das die alten Prophezien. Sam reibt sich die Schläfen. Ein Zeichen? Taze nicht. Das Öl ist wieder aufgebrochen. Nicht aus einer Spalt wie damals. Sondern aus der Erde selbst. Heftiger. Gewaltiger. Wie ein Tier, das erwacht. Sam's Schlug schneller. Eine Eruption? Ein Ausbruch, Bestiteit Taze. Die Erde spricht. UND were Brochendijk, Sam Rooker. Sam sah den Altessenen. Ich? Warum ich? Weil du damals gegangen bist. Weil du nicht genommen hast. Die Erde erinnert sich an Jean, die sie respektieren. Sam schluckt. Es war ein seltsames Gefühl, von der Erde gerufen zu werden. Von Menschen, deren Weg anders waren als sein eigenen. Doch Beaver antworten konnte, trat nantan vor. Sein Stimme war jung, aber hart. Ein weißer hat unser Land betreten, sagt Nicht wie du dieser hat maskenen. Bohrer. Männer. Waffen. Will alles nehmen, was unter der Erde ist. Sam spurt, wie die Luft Jeffer. Ein Auffeldrubber? Mehr, nert nantan. Ein Mann namens Kohlgrave. Hat Krieger verletzt. Hat mit Dynamit gedroht. Sagt, die Erde gehört denen, die sie aufreißen. Sam schloss die Augen. Kohlgrave. Kannte den Namen. Ein Mann, der Öl nicht fand, sondern stahl. Einer, der Stadt verwestet und die Männer verschwinden ließ. Warum kommt zu mir, fragt Sam leise. Taze legt ihm ein Hand auf die Schulter. Weil du der Einzige bist, dem Kohlgrave zuhören konnte, und sofort zu skiessen. Und weil die Erde dir damals vertraut. Sam fühlt, wie die Laster Entscheidung auf en fiel. Sah die Reiter in Hiram. Stark Manner. Wotend Manner. Manner, die bereit waren, Land zu vertiegen aber wussen, das sa gegen Maskinen, Dynamit und Soldner wenig ausrichten konnten. Ich werde euch helfen, sagt Sam. Die Reiter lassen sich auf, und der Kreisbrock. Doch etwas in dieser Dustrin still ließen ahnen, dass in ein Schicksal trat, das grosser war als alles zuvor. Sie ritten durch die Nacht, vorbei ein Oststorten Flussbetten und Monlicht, das we called Flammen auf dem Sand lag. Als sie das Apache-Land erreichten, sah Sam den Rauch. Und dann sah die Lichter. Bordschirm. Manor. Wagen. Seal. Stall. Gier. Kohlgrave hat einen richtigen Stützpunkt errichtet. Mit bewaffneten Wachen. Mit Maskinen, die wie hungrig Bestien in die Erde frassen. Sam schlich sich mit Taze und nantan auf einen Hügel. Von dort sah wie ein frischer Bohrkopf Schlamm und Öl wollt. Zerstört die Produktivität des Bodens, murmelt Sam. Wenn weiterbord, wird das ganz Becken kollabieren. Oder explodieren. Nantan nert. Dan stop pen war in. Nicht mit gewalt, sagt Sam. Nicht so. Wordet verlieren. Was schlägst du vor, fragt Taze ruhig. Sam at me tfin. Last Michigan Heinien. Ich sprech mit ihm. Es war ein Wahnsinn. Aber es war der einzige Weg. Sam ging alien, unbewaffnet, mit erhobenen Handen, direkt ins Licht der Fackeln. Die Wachen fuhren sofort die Gewehr hoch. Doch Beaver sie skiessen konnten, tant ein Stimme. Rooker? Sam Rooker? Kohlgrave trat aus seinem Zelt. Ein breiter Mann mit einem Lächeln, das kein Augen erregt. Du lebst ja noch. Sam blieb stehen. Du musst hier weg, Kohlgrave. Kohlgrave lachte. Wegen Dyson Rodhotten? Du blobst, die können Michigan aufhalten? Sam spurt what? Es ist Land. Und du zerstörst es.
Neen, korrigert Kolgrave. Ich nutze es. Sam ging einen Schritt nachher. Wenn du weiterborst, word dir die Erde Antwort geben. UNDSIE word lot sein. Kolgrave grinst. Dan word sie mir sagen, das ich reich word. In dieser Sekund vibriert der Boden leicht. Kolgrave blieb stehen. Sam spurt es deutlicher. Ein tief scrollen. Ein Hirschlag der Erde, ro und gefahrlich. Dan Geske es. Ein Risspalti die Erde neben dem Bordern, Oelschass heraus wie ein Schwarzsoll, heiß, wild, wuttend. Die Männer schrien. Der Turm schwankt. Kolgrave stolpert zurück. Ein weiterer Riss. Dan nach einer. Es war, als word die Erde selbst den Eindringling abschütteln. Sam rannte zurück zu den Apachen, die nun eus ihren Verstecken herverbrechen. Doch sie griffen nickten. Sie standen nur da. Beobachten. Mit dem Ausdruck von Menschen, die wissen, dass die Natur ihren eigenen Krieg führt. Der Boden brach auf, der Turm stürzt, floss wie ein Fluss aus Schatten. Kolgrave rannte. Sein Männer rannten. Niemand schoss. Niemand kämpft. Sie flohen vor einer Macht, die grosser war als Metal, Dynamit oder Gier. Als die Erde sich berotigt und die letzt Sol ausol in sich zusammenfiel, herrscht still. Ein tief, ehrfurchtig still. Taza trat neben Sam. Die Erde hat gesprochen. Sam nickt. Kolgrave word nickt zurückkommen. Neen, sagt Nantan. Aber wir schon. Taza dreht sich zu ihm. Sam Rucker. Du bist Thiel unserer Geschichte geworden. Sam sah das zerstört Bohrfeld, die brennen Fackel, die langsam Erlosch, und das schwarze Öl, das wie Blut über den Boden kroch. Ich hab nur getten, was richtig war, melter. Taza legt Erniet ein Hand auf sein Schulter. Und die Schaub kam die Erde zurück. Mit einer Antwort, die kein Mann hat erklären können. In dieser Nacht saßen sie am Rand des Felds, sehen die Stirn über sich und warteten, bis die Erde wieder vollständig zur Ruhe kam. Sam wusste, dass sein Leben nie wieder das gleich sein wird. Nicht, weil Öl gefunden hat. Sondern weil es damals nicht genommen hat und nun sah, wozu die Erde feig war, wenn man sie respektiert. Und so begann die Legend von Sam Rucker und dem Tag, und dem die Apachen zurückkehrten, nicht mit Waffen, sondern mit einer Wahrheit, die niemand je vergessen wird.